Mathaji, you are giving in English, right? Because I cannot understand. You don't know Hindi? Hindi, I know, but the flow I cannot translate. I just stick to my own. I keep changing between language. How many of you want me to speak in Telugu? Telugu చెప్పండి మాట్లాడి తెలుగు. ఇక్కడ భాషలో ఎంతమంది తెలుగులో కావాలని అనుకుంటున్నారు? So today is the auspicious appearance day of Chaitanya Mahaprabhu. He is coming, is it Devi Misa? Is coming. So every appearance day, we have Janmashtami, we have Radhashtami, we have Nrsimha Chaturdasi, we have Gaura Purnima, but there's something very special about Gaura Purnima. భగవంతుని ఆవిర్భావ దినోత్సవాల్లో గౌర పూర్ణిమకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. Lord takes many incarnations, right? He comes in different forms, but only in Krishna incarnation he is the Purna. He is Krishna himself who is coming down. భగవంతుడు చాలా అవతారాలు తీసుకున్నా కూడా కృష్ణుని అవతారంలో ఆయన సంపూర్ణంగా ఆయన వస్తారు. And in Chaitanya Mahaprabhu avatar also he is coming totally Krishna himself. చైతన్య మహాప్రభు అవతారంలో కూడా ఆయన సంపూర్ణంగా కృష్ణుని రూపంలో వచ్చారు. The Gaudiya Vaishnavas they are very fascinated about Chaitanya Mahaprabhu especially, and why is that? Today this evening we will discuss that. గౌడియ వైష్ణవాస్ చాలా ఆసక్తితో కలిగి ఉన్నారు ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు ఆవిర్భవించాలని తెలుసుకోవడానికి. Krishna is the supreme personality of Godhead, and we are all supposed to surrender to him and go back to Goloka, which is our constitutional position. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, ఆయనకు మనం అందరూ శరణపడాలి ఎందుకంటే మనం గోలోకం వెళ్ళాలి కాబట్టి. So Krishna says in Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. You abandon all varieties of religion and surrender to me, then you can come back to me. I'll take care of you. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన విధంగా మీ యొక్క ధర్మాలను వదిలిపెట్టి నన్ను మాత్రం శరణపడండి, అప్పుడు గోలోకం వస్తారు అని చెప్పాను. But here Chaitanya Mahaprabhu, when Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu, then there is no condition. Chaitanya Mahaprabhu is not asking to abandon anything. అయితే చైతన్య మహాప్రభుత్వం కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏ షరతులు లేకుండా ఆయన ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. Chaitanya Mahaprabhu ఎటువంటి షరతులు పెట్టలేదు. No షరత, no.
ఎవరైనా ఉండొచ్చు. నేను అందరినీ ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఎవ్రీబడి బ్యాక్ విత్ మీ టు గోలకరుందా. అందుగురించి రూప గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభు ఒక ప్రణామంత్రం పెట్టారనమాట, మహావదన్యాయ. Rupa Goswami is the one who made Chaitanya Mahaprabhu's pranam mantra, and he mentioned Mahavadanyaya because here Chaitanya Mahaprabhu is magnanimous, right? He's magnanimous. He wants to take everybody, all the conditioned souls, back to Goloka Vrindavan. Now here, there is a little small problem. Chaitanya Mahaprabhu doesn't come every Kali. చైతన్య మహాప్రభు అత్యంత దయామయుడు. ఆయన అందరినీ కూడా గోలోకి తీసుకెళ్ళిపోవాలని చెప్పి వచ్చారు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు ప్రతి యుగంలో రాదు, ప్రతి కలియుగంలో రాదు. చైతన్య మహాప్రభు ప్రతి కలియుగంలో రాదు. చైతన్య మహాప్రభు బ్రహ్మ తాలూకా ఒక రోజులో ఒకసారి వస్తారు. ఇప్పుడు బ్రహ్మ తాలూకా రోజు ఎలా ఉంటుందంటే, బ్రహ్మ తాలూకా ఒక రోజు దినం 14 మన్వంతరాలు అన్నమాట. ఆ 14 మన్వంతరాల్లో ఒక్కొక్క మన్వంతరాలు 71 దివ్య యుగాస్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క దివ్య యుగ అంటే 4 సార్లు సత్యుగ, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగ రావాలన్నమాట. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, సరిగ్గా వినండి. మనం కలియుగంలో ఉన్నామా? అవునా కాదు? చెప్తే నాకు అర్థమవుతుంది. పడుకున్నారా, అందరూ ఫాస్టింగ్ చేశారు కదా, కష్టంగా ఉంది వినమని. సత్యం, ద్వాపర, త్రేత, కలియుగం, ఈ 4 యుగాలు అవుతే ఒక దివ్య యుగం. అలా 71 తెలుగు 71 దివ్య యుగం అవుతే ఒక మన్వంతరం. అలా 14 మన్వంతరాలు అవుతే బ్రహ్మ తాలూకా ఒక రోజు దినం. బ్రహ్మ తాలూకా దినంలో ఒక్కసారి 28th సైకిల్లో కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు వస్తారు. ఇంగ్లీష్ again. We are in Kaliyuga, right? There is Satyug, Dwapar, Treta, Kaliyuga, or the other way around. It's not always Satyug, Treta, Dwapar. It is sometimes Satyug, Dwapar, Treta also, right? So when you finish Satyug, Treta, Dwapar, Kaliyuga, one cycle is over, right? So that is one Divya Yuga. One cycle is one Divya Yuga. Such 71 Divya Yugas is one. Yes, one Manvantara. Such 14 Manvantara is Brahma's 1 day. So in that 14 Manvantaras, in Brahma's 1 day, daytime, Chaitanya Mahaprabhu comes only 1 time. Can you imagine? Are you able to understand what I am saying? In the 20th cycle of the Divya Yuga, Chaitanya Mahaprabhu will come. When Krishna comes in Dwapar, then Chaitanya Mahaprabhu of that particular 28th cycle, Chaitanya Mahaprabhu will come in Kaliyuga. So can you imagine how very it is? Right? Do you understand what's going on? So అలా మనవంతరాలు బ్రహ్మ తాలూకా దినంలో ఒక్కసారి చైతన్య మహాప్రభు వస్తారు. అది కూడా ఎప్పుడు 28th సైకిల్ జరిగినప్పుడు, ఆ సైకిల్ తాలూకా కలియుగంలో, ఎప్పుడైతే దాని ముందు యుగంలో కృష్ణుడుగా భగవంతుడు అవతరించి ఉన్నారు అంటే దాని తర్వాత యుగంలో ఆయన చైతన్య మహాప్రభుగా వస్తారు. అయితే ప్రతి యుగానికి ఒక యుగావతారం ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఇస్ ఎ కలియుగ్, దెర్ ఇస్ యుగావతార్. ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఇస్ ఎ యుగావతార్, దే గివ్ ద హోలీ నేమ్. Listen carefully. Every time there is a Yugavatar, they give the same holy name, the same thing. But that holy name can't take you back to God. Listen carefully, otherwise you will like, what am I saying? ప్రతి కలియుగంలో యుగావతారం ఉంటుంది, సరేనా? ప్రతి యుగావతారంలో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుని పేరు చెప్పాము, గౌరనారాయణ అంటాం. ఏమంటాము? గౌరనారాయణ. గౌరనారాయణ వస్తారు, మహామంత్రం కూడా ఇస్తారు. కానీ ఆ మహామంత్రం మీరు జపించిన మీరు గోలోకానికి చేరు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ హోలీ నేమ్ గివెన్ బై ద యుగావతార్, యూ కాంట్ గో బ్యాక్ టు గోలోక. Now this is something. Yugavatar is there in Kaliyuga, they are giving the holy name, but you can't come. Why? Why can't you go back? Because every Yugavatar, they don't give you Braja prema. They don't give you the love of Vrindavan. ప్రతి యుగావతారంలో గౌరనారాయణగా చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినా కూడా బ్రజ ప్రేమ్ నీకు ఇవ్వరు, గోపి ప్రేమ్ నీకు ఇవ్వరు. ఇది ఓన్లీ 1 టైం. బ్రహ్మ డేలో, బ్రహ్మ తాలూక రోజులో
ఒకే ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు స్వయం కృష్ణుడు భక్త అవతారంలో వచ్చి 28 సైకిల్ అప్పుడు మనకి గజ ప్రేమ అనేది ఇస్తాడు. సో కెన్ యూ ఇమాజిన్ హౌ ఫార్చునేట్ వి ఆర్, బికాస్ వి ఆర్ ఇన్ దట్ కలియుగ్. We are in that Kaliyug where Chaitanya Mahaprabhu just left and we are here 528 years. We are here. Right? Okay. Now, we got the name, we got the holy name. మనం ఎంత అదృష్టవంతులు, ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు 528 సంవత్సరం కిందట ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ భూప్రపంచంలో. అందుకోసం ఈ ఒక అవకాశాన్ని మనం పోగొట్టుకోకూడదు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ మళ్ళీ రారు, బ్రహ్మతాలకు ఒక రోజుతో వస్తారు. మన అదృష్టం బాగుంది, మనం ఈ కలియుగంలో పుట్టామని. అయితే there is one small thing, we got the holy name. Did we get it or not? Yeah, we got it. Chaitanya Mahaprabhu gave it. He gave the gopi prayer, he explained everything he gave. Still why Chaitanya Mahaprabhu came as this incarnation? There is one small problem. Like, there are different reasons that will explain why Chaitanya Mahaprabhu came as a devotee incarnation. Because even if you chant Lord's name, you can't go to Goloka. You know why? To go to Goloka, you have to have Madhurya. You have to have Madhurya. But mostly the devotees are in what ras? Shantas. Mostly the devotees are in Shantas. Actually, how it starts? First of all, a newcomer to the temple, he's afraid of the temple, deities, right? He's afraid. That's why he beats his bogle here and there, his cheeks, and then he does, okay? భగవంతుడికి చేరడము చాలా కష్టం. నామం దొరికింది, చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చారు, కానీ ఎందుకు కష్టం? అసలు చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి? చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో ఎందుకు వచ్చారు? ఎందుకంటే మనం నామం తీసుకున్నప్పుడు, ఈవెన్ ఇఫ్ we have taken the name, if we don't take shelter of Chaitanya Mahaprabhu, what happens? I am explaining to you. We are all in Shantaras. కొత్త వారు టెంపుల్కి వస్తే ఇప్పుడు బొగ్గలు కొట్టుకుంటూ భయంతో భగవంతుడిని పూజిస్తాడు, భయంతో భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తాడు. ఆ భయము మెల్లమెల్లగా భయం కాకుండా గౌరవం కింద మారుతుంది. From fear of Lord, slowly you respect the Lord. You respect, he is Lord, he will help you. And then from slowly from respect, it goes to prema. You start loving the Lord, right? And slowly you develop into the different rasas. But mostly everybody stops at Shantaras. మామూలుగా భగవంతుడు అంటే భయము, తర్వాత మెల్లమెల్లగా భగవంతుడు అంటే గౌరవము, తర్వాత మెల్లమెల్లగా భగవంతుడు అంటే ప్రేమము. అది ఒక గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్లో వెళ్తుంది. కానీ 99% పీపుల్ శాంతరసంలోనే ఉండిపోతారు. దే ఆల్వేస్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. నేను పూజించకపోతే నాకు వరం ఇవ్వరు, నాకు డబ్బులు ఇవ్వరు, నాకు సక్సెస్ ఇవ్వరు. ఆ శాంతరసంలో ఉండిపోతారు. శాంతరసంలో ఏమనుకుంటారు మీరు? ఇతను భగవంతుడు, నేను భగవంతుడు తాలూకా సేవకు అనుకోండి. కానీ ఆ శాంతరసంలో ఉండడం వల్ల మీరు గోలోకానికి వెళ్ళలేరు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ శాంతరస్, యు కాంట్ గో బ్యాక్ టు గోలోక. Because Goloka has no place for Aishwarya. Goloka has no place for Shantaras. Goloka has place only for Madhuriyas. Now the problem here with us is that we are in Shantaras. So we have to forget that this is Lord. What do we have to do? We have to forget. If you forget that Krishna is Lord, then what will happen to you? You will stay in this material world. If you remember that Krishna is Lord, then what will happen to you? You cannot go back to Goloka. Is this a problem? How serious is the problem? ఇతను భగవంతుడు అని మనం గుర్తించుకుంటే ఏమవుతుంది? మనం గోలోకానికి వెళ్ళలేము. ఇతను భగవంతుడు కాదు అని ఆ భావనలో ఉంటే ఏమవుతుంది? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండిపోతాము. అయితే ఇది చాలా పెద్ద సమస్య. భగవంతుడిని తలుచుకుంటే ప్రాబ్లం, భగవంతుడు కాదంటే కూడా ప్రాబ్లం. ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం? It's a complicated problem, but our Vaishnava Acharyas have made it simple for us to understand. If we remember the Lord, please sit down. Give him a chair, Jyoti. Give him some chair. If you remember the Lord as Lord,
It's a problem. Can't go to Goloka. Do you understand, Satyam? If you forget that Lord is Lord, then you will stay in this material world. So that is why Chaitanya Mahaprabhu came in the devotee form. When he comes in the devotee form, right, then what happens? You don't think you're not in the Shantarasa because he's just like you and me. So we develop love for him. And what is Chaitanya Mahaprabhu? He's a combination of Radha and Krishna. And when we follow Chaitanya Mahaprabhu, whom are we following? Radharani. Whom are we following? Radharani. If we follow Radharani, then where can we go? Goloka. Then we can happily go to Goloka. అందు గురించి భగవంతుడు భక్త రూపంలో వచ్చాడు, చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చాడు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చినప్పుడు మనలాగానే ఉన్నాడనమాట, మామూలుగానే. అప్పుడు మనం ఆయనతో మనకి ఆయన ప్రేమించవచ్చు, మనం ఆయనతో ఉండిపోవచ్చు. చైతన్య మహాప్రభు రాధాకృష్ణ తర్వాత కాంబినేషన్ రూపం అనమాట. అది ఎప్పుడైతే మన చైతన్య మహాప్రభుని అనుసరిస్తామో అప్పుడు మనం ఎవరిని అనుసరించినట్లు అవుతుంది? రాధారాణిని అనుసరించినట్లు అవుతుంది. మనం చైతన్య మహాప్రభుని హ్యాపీ ఫీల్ చేద్దాం, భక్తి చేస్తాం. మనం ఎవరిని భక్తి చేసినట్లు ఉంటుంది? రాధారాణిని భక్తి చేసినట్లు ఉంటుంది. మనం రాధారాణిని భక్తి చేసినట్లు ఉంటే మనం గోలోకానికి open అయిపోతుంది. Door for Goloka will open. So that's why Chaitanya Mahaprabhu, that's why Krishna came in the devotee. This is the very internal reason why Lord came as Chaitanya Mahaprabhu, as a devotee incarnation. Right? ఇది చాలా రహస్యమైన సీక్రెట్ ఇది. అందు గురించి భగవంతుడు భక్తుల రూపంలో వచ్చారు. భక్తుల రూపంలో వస్తే రాధారాణి కృష్ణ కాంబినేషన్ మనం ఆయన పూజించినప్పటికీ రాధారాణి పూజించినట్లు అవుతుంది. అప్పుడు మనం గౌరవం విధానికి Chaitanya Mahaprabhu is full of mercy for the fallen conditioned souls. He wants to deliver them. Those who are devotees, those who are Vaishnava, they are also full of mercy. I was reading Chaitanya Mangal yesterday. Very beautiful point came. Narad Muni, he was lamenting in his heart that this Kali-yuga, they're going to suffer. So, what is the solution? Who is going to deliver them? So, with a very heavy heart, he was traveling here and there, and he went to Dwarka. Mathaji Chaitanya Mangal పుస్తకం చదువుతున్నాను. దాంట్లో నారదుని సో నారద ముని తను బాధపడుతున్నాడు అనమాట. This is my karma. I have to do translation in all the languages. I can never give it up, no matter how much I try. So నారద ముని తను అనుకుంటున్నాడు అనమాట, ఈ బద్ధ జీవులు కలియుగంలో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, ఏం చేయాలి వాళ్ళ కోసం అని ఆలోచిస్తూ ద్వారకాకి వెళ్ళాడనమాట. అయితే ద్వారకాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ రుక్మిణికి కృష్ణుడికి ఒక సంభాషణ జరుగుతుందన్నమాట. అయితే బాగా ఆలోచించండి, బాగా వినండి, దీంట్లో అన్ని కారణాలు బయటికి వస్తాయన్నమాట ఎందుకు కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చారన్నమాట. అయితే ఇక్కడ సంభాషణ ఏం జరుగుతుందంటే రుక్మిణి కృష్ణ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. రుక్మిణి ఏడుస్తుంది. ఏడుస్తే కృష్ణుడు అంటారు కూడా, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, ఏమైంది అంటే, మీకు ఎలా అర్థమవుతుంది, అసలు మిమ్మల్ని చూడకుండా నేను ఒక నిమిషం ఉండలేను, ఆ ఒక విరహ ఎలా ఉంటుంది మీకు అర్థమవ్వదు, మీరు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చారు, అయితే మీ ఒక పాదపద్మాన్ని నేను సేవ చేయాలి, సేవించాలి అని ఆవిడ బాగా ఏడుస్తున్నాడు అనమాట. అయితే కృష్ణుడు అంటే ఆవిడ కొంచెం అటకారంతో అనమాట, నీకేం అర్థమవుతుంది, ఈ భావము నీకేం అర్థమవుతుంది, విరహ అంటే ఏంటి, ప్రేమ అంటే ఏంటి. అయితే కృష్ణుడు మనసులో అనుకున్నాడు అనమాట, అదేంటి ఇలా అంటున్నావు, పరిపూర్ణం, కృష్ణ అంటే పరిపూర్ణం, అన్ని రసాలను ఆయన ఆస్వాదించాలి, అలాంటి ఈ ఒక్క రసం నేను మిస్ అయిపోతున్నాను, అలాంటి నీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది లోపల, నన్ను కూడా చెప్పు, నాకు కూడా చెప్పు అంటే తిరిగి అంటారనమాట, నా తప్ప రాధారాణి తప్ప ఈ ఒక ఫీలింగ్ ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. Narad Muni, he was traveling, he was feeling what is going to happen to this Kali-yuga jivas, and so he went to Dwarka. When he went to Dwarka, already conversation was going on between Rukmini and Krishna. Rukmini was crying. Krishna said, why are you crying? I am here. And Rukmini said, you don't understand. You came after so many days. I was remembering you. So she was crying. And Rukmini was telling Krishna that you can't understand how I feel in my heart. What kind of feeling I have. And this kind of feeling only me and Radha can understand. You cannot understand. So Krishna was feeling that, how come I don't understand? I'm the Supreme Personality of Godhead. And how come I don't know what is that feeling? So then the
advises Krishna that maybe you should come as a devotee and then you relish, you enjoy that feeling. Krishna said, wonderful, Rukmini, this is very nice what you said. Yes, I will come in Kali Yuga. And then Krishna shows the Gaura, Chaitanya Mahaprabhu form to Rukmini Devi. This is there in Chaitanya Mahaprabhu. So ఇక సంభాషణ జరిగినప్పటికీ రుక్మిణి దేవి ఏమంటున్నారు కృష్ణుడితోని, మీకు ఎలా అర్థమవుతుంది నా ఒక భావన, నా ఒక భావము, మీకు అది అర్థం చేసుకోవాలని అనుకుంటే మీరు భక్తి రూపంలో రండి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క భావన నేను రాధా తప్ప ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. అప్పుడు రుక్మిణి ఒక అడ్వైస్తోనే కృష్ణుడు వెంటనే సరే అయితే నేను వస్తాను కలియుగంలో అని వెంటనే గౌర చైతన్య మహాప్రభు గౌరాంగ రూపము రుక్మిణి దేవికి దర్శిస్తారన్నమాట. అయితే ఆ నిమిషంలో ఆ మూమెంట్లో ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో దర్శనమిస్తున్నారు అదే మూమెంట్లో నారద ముని అక్కడికి వస్తారన్నమాట. At that very moment Narad enters and he falls unconscious. What is this? I saw such a beautiful form of the Lord in Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu. And then Narad Muni, when he gets up, then Krishna tells him that I'm going to come in Kali Yuga. And I'm going to come in devotee incarnation because I also want to relish this bhava. Then Narad Muni is Pruhatapi కిందకి పడిపోతాడనమాట. ఇది ఏ రూపం చూసాను నేను. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటాడనమాట, నారద ముని నేను కలియుగంలో గౌరాంగ రూపంలో వస్తాను. ఎందుకంటే భక్తులకి ఒక ప్రేమ పంచడానికి ప్లస్ నేను ఒక భావనని రాధారాణి ఒక భావన రుక్మిణి ఒక భావము ఎలా ఉంది నేను కూడా దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి నేను వస్తాను. నారద ముని ఇది విని వీణాతోని భజన చేయడం మొదలుపెట్టేశారనమాట. అయితే నేను వెళ్ళి అందరికీ చెప్పాలి, అందరికీ నేను ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి అని. సో వెంటనే నారద ముని బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తారు, కైలాష్కి వెళ్తారు. అక్కడ శివుడు అంటారనమాట, ఇలా చైతన్య రూపంలో కృష్ణుడు అవతరిస్తారు. అలా వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుడికి చెప్తారనమాట. అలాగే వెళ్తూ వెళ్తూ నైమిసరణ్కి వెళ్ళిపోతారు. నైమిసరణ్లో ఏమవుతుంది, అక్కడ అందరూ ముని ఋషులు కూర్చొని ఉన్నారనమాట. అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, ఉద్ధవుడు ఉన్నారనమాట. అయితే ఉద్ధవుడు కూడా పరమ వైష్ణవుడు, తను కూడా రోగిస్తున్నాడనమాట. అయితే ఈ కలియుగంలో బద్ధజీవులు అందరూ చాలా సఫర్ అవుతారు. వాళ్ళు భౌతిక విషయాలు నిమగ్నై ఉంటారు, వాళ్ళకి కృష్ణ ప్రేమ మనకు తెలియదు, కృష్ణ అనేది తెలియదు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి. అప్పుడు నారదుడు ఉద్ధవుడు అంటాడంటే, నేను ఒక రహస్యమైన మాట చెప్తాను, ఎవరితో నువ్వు చెప్పొద్దు, నేను ఇప్పుడే ద్వారకా నుంచి వచ్చాను, నేను ఇక్కడ గౌరాంగ మహాప్రభు ఒక రూపాన్ని దర్శనం చేశాను, కృష్ణుడు గౌరాంగ రూపంలో వస్తున్నారు, త్వరలోనే కలియుగంలో నువ్వేం బాధపడ అవసరం లేదు. So Narad Muni, he becomes very happy and he goes to Kailash and he informs Lord Shiva. He goes to Brahmaloka and he informs Brahma, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna is coming as Chaitanya Mahaprabhu, Krishna is coming as Gauranga. Then he goes to Naimisaranya. When he goes to Naimisaranya, all the devotees, all the Rishi Munis are there, and there Uddhava is there. So Uddhava asks, that I'm feeling so bad, what's going to happen in Kali-yuga? All are going to suffer, they don't remember Krishna. And then Narada says, I'm going to tell you a secret, Uddhava, don't tell this to anybody. But Krishna is going to come as Chaitanya Mahaprabhu and he's going to deliver everybody. So this is one reason, Chaitanya Mahaprabhu incarnation. Why Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu? Why he came, tell me, let me hear if you understood. To deliver souls. Yeah, and then? Why did I tell you the whole story? To experience the... Yeah, to experience the love of Radha, to experience the love of Rukmini. Because even during the Vraja Leela, Krishna used to feel, whenever I am with Radharani is enjoying so much, she's so happy. She's enjoying thousands of times more than I am enjoying. I also want to enjoy like her. Krishna is very happy when he is with Radharani, but Radharani is more happy. Vraja Leela lo kuda Krishnudu రాధారాణి దగ్గర కూర్చొని ఉంటే కృష్ణుడికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. రాధారాణిని చూస్తే కానీ దానికి 1000 times more, 1000 times more రాధారాణి ఆనందంగా ఉన్నారనమాట. అయితే కృష్ణుడు ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట, నాకైనా ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఈవిడ అనుభవిస్తుంది ఏంటి, అసలు నేను ఆ రూపంలో రావాలి. సో దట్స్ వన్ రీజన్. One reason is that he wants to deliver the fallen conditioned souls. One is that he wants to experience the Radha Rasa. One is that if he doesn't come into devotee incarnation, then we can't give up our Shanta Rasa. So he has to come in devotee incarnation. And then there is one more reason. In the Rigveda Mandha, Rupa Goswami mentions one small incident where Krishna and Uddhava, they go to see a drama.
Okay, they go to see a drama. And this drama is about Lord Krishna's pastimes. And then there is the actor, a character who is like Krishna. And by the mercy of Yogamaya, Yogamaya puts same characteristics like Krishna. And when this character is acting like Krishna, Krishna, who is the audience, gets mesmerized. And he falls in love with the character and says, Uttama, I'm unable to tolerate, it's so beautiful. Am I like this? Did you understand? Right? Vidyamadavlo చిన్న ఘటన జరుగుతుందన్నమాట. ఉద్ధవ్ కృష్ణుడు ఒక నాట్యం that's you say? Natak you say Telugu also. That's good. Hindi also we say natak. When I speak 3 languages, sometimes I get so confused. And I speak something and I ask Jyoti, is this a word in Telugu? And she says, yes, Mathaji. Thank you. I thought it's Hindi. నాటకం చూస్తున్నారన్నమాట. నాటకంలో అది ఏం నాటకం? కృష్ణుడు తాలూకు లీల తాలూకు నాటకం అన్నమాట. అయితే దానిలో ఒక క్యారెక్టర్ కృష్ణుడుగా నటిస్తున్నాడు అనమాట. అయితే యోగమాయ ఒక శక్తి వల్ల కృష్ణుల్లో ఉన్న కొన్ని గుణాలు అనుకోండి పాయింట్ దాంట్లో వేస్తారనమాట. యోగమాయ వేస్తేనే కృష్ణుడు ముక్తమైపోతున్నారనమాట. అయ్యో అంత చక్కగా ఇలా ఉంటానా నేను అని ముక్తమైపోతున్నారు. అదే కాదు, ద్వారకాలో ఒక స్తంభము. ఇప్పుడు ద్వారకలో ఎలా ఉంటుందండి? ద్వారక అన్ని పారస్మణితో, చింతామణితో, వజ్రం డైమండ్స్ తయారయ్యే స్తంభాలు ఉన్నాయన్నమాట. అయితే ఆ స్తంభాలు ఎలా ఉన్నాయంటే మనం అలా నిలబడితే మన తాలూకా ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఆ స్తంభం. అయితే ఒకనప్పుడు కృష్ణుడు తన ప్రతిబింబాన్ని చూశారనమాట స్తంభంలో. ప్రతిబింబాన్ని చూస్తే స్పృహ తప్పికితే పడిపోయారనమాట. అంత అందంగా ఉన్నారా? ఎవరిది? నేనేనా? అయితే ఈ యొక్క రూపాన్ని నేను ఆలంకించాలి, ఈ యొక్క రూపాన్ని నేను పట్టుకోవాలి అని ఒక భావనకు వెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఈ ద్వారకా everything is made up of precious stones. You can see your reflection. So one time Krishna, he saw his reflection on the pillar. And when he saw his reflection on the pillar, he felt unconscious. He said, who is this so beautiful? And then he said, oh, this is me. And he wanted to hug himself. If we see ourselves in the mirror, we bathe ourselves every day in the morning. Every day we think, oh my God, white hair has come. Oh my God. It's unbearable. Every day, same face. You have to see yourself. Do you feel the same thing when you see your face, Muni Prabhu? Do you feel like Krishna, I want to hug myself? We bathe ourselves. And Krishna say, I want to hug myself. ప్రతిరోజు దర్పణంలో మన మొహం చూస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది? భరించలేకపోతాం మన మొహం. కానీ కృష్ణుడు ఒక ముఖారవిందం ఎంత అందంగా ఉందంటే కృష్ణుడు తను తట్టుకోలేకపోతున్నాడు అనమాట. ఈ యొక్క రూపాన్ని నేను ఆలోచించాలి. So that was one reason. Another reason why Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu, because he wants to come as a devotee. He wants to enjoy the beautiful face of Krishna. He wants to enjoy chanting Krishna's name. He wants to enjoy. అది ఒక కారణం. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చినప్పుడు తన కృష్ణుడు ఒక రూపాన్ని చూసుకొని మెచ్చుకోవచ్చు, ఆనందంతో ఆనందించవచ్చు అని అది ఒక రీజన్ అన్నమాట. There's one more reason. Krishna wanted to serve himself. Krishna wanted to do devotional service. బ్రజలీలలో ఒక చిన్న కథ వస్తుందన్నమాట. రాధారాణి ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడిని సేవ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ కృష్ణుడికి రాధారాణికి సేవ చేయాలంటే అవకాశం దొరకట్లేదు అనమాట. In the Brajaleela, there is one small incident. Radharani is always serving Krishna, but Krishna is not getting a chance to serve Radharani. So one time, Krishna was lamenting in his mind, and he was telling Subal, Subal, I feel a little bad. He said, what happened, Krishna? Did I serve you properly? He said, it's not like that. I want to serve Radharani. I don't get opportunity to serve Radharani. She'll not allow me. So how do I serve her? And Subal said, my Lord, don't lament. I'm here. I'll make some arrangement. Let me think of some idea.
అయితే బ్రజలో ఒకసారి కృష్ణుడు సుబల్తో అంటున్నారనమాట, సుబల్ నాకు చాలా బాధగా ఉంది. మీకు ఎందుకు బాధగా ఉంది? అయితే నాకు రాధారాణికి సేవ అందించాలని ఉంది, కానీ ఆ అవకాశం నాకు దొరకట్లేదు. రాధారాణి ఎప్పటికీ నా సేవను స్వీకరించదు, నాకు బాధగా ఉంది. సుబల్ అంటారనమాట, మీరు బాధపడే అవసరం లేదు స్వామి, నేనేదో ఒక యుక్తి చేసుకుంటాను. అయితే ఆ యుక్తి ఏంటంటే, సుబల్ డిసైడెడ్ టు డ్రెస్ కృష్ణ యాజ్ అ గోపి. So he made Krishna wear a sari, a very old toned sari, a grey color sari. Made him wear, dress her like a woman, and put all the ornament or whatever little bit, because he wanted to present Krishna as a dasi, as a servant. A very old grey sari and just one or two ornaments here and there. Covered her head and put a little makeup here and there, whatever the ladies put. And now Krishna was looking just like a gopi. Okay. And then Subal said, now you go to Radharani's palace and you present yourself as a gopi, and then you will get an opportunity to serve Radharani. అయితే సుబల్ ఏం చేశాడు, ఒక గ్రే కలర్ తాలూకా చీర తీసుకొని కృష్ణుడికి ఒక గోపికగా, ఒక దాసిగా తయారు చేశాడనమాట. అయితే దాసిగా తయారు చేసేసి చక్కగా మేకప్ అన్ని పెట్టుకొని పంపించాడనమాట. ఇప్పుడు కృష్ణుడికి చూస్తే ఎవరు పోల్చుకోలేరు, దాసిగా గోపికగా కనిపిస్తుంది అనమాట. అయితే మెల్లమెల్లగా కృష్ణుడు రాధారాణి తనకు భవనంకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. అక్కడ వెళ్తే సఖీలందరూ ఉన్నారు. అది ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు లోపలంటే, ఏం లేదు, నేను మధురా నుంచి వచ్చాను, నాకు ఎవ్వరు లేరు ఈ ప్రపంచంలో, నేను ఆర్ఫన్గా ఉన్నాను, నాకు రాధారాణికి సేవ అందించాలని ఉందన్నమాట. అయితే వీళ్ళు కూడా ఆవిడ ఒక సారీ స్టోర్ అన్ని చక్కగా లేదని పాపం లోపలికి తీసుకువెళ్తారు, రాధారాణికి సేవ ఇస్తుంది, లోపలికి తీసుకువెళ్తారు అనమాట. లోపలికి తీసుకువెళ్తే కృష్ణుడు చాలా అమాయకులుగా ఫేస్ పెట్టాడనమాట. అయితే వీళ్ళు రాధారాణి ఎవరికి నాకు చూపిస్తాను, ఇవిడేనండి రాధిక, ఇవిడ రాధారాణి, అయితే మీకేనండి సేవ చేయడానికి వచ్చాను, మధురా నుంచి వచ్చాను. సరే నాకు సేవ చేయడం ఏంటంటే, మరి నాకు ఎవరు లేరు, మీరు నాకు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్తే జీవితం అంతా ఇలా ఉండిపోతాను మీ సేవలో. రాధారాణి స్వభావం చాలా చక్కగా, వెంటనే ఎవరు చెప్పినప్పుడు ఆవిడకి ఎక్కువ ఏడుపు వచ్చేస్తుంది అనమాట. వెంటనే అలాగే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది అనమాట. నువ్వేం బాధపడతామో నేను ఇవన్నీ ఇస్తాను, ఇక్కడ ఉండు. సో షీ గాట్ ద జాబ్ secured. She started doing the service. So here Subal, he dressed Krishna as a gopi, and then he went to Radharani's bhavan, and there he asked somebody that, I come from Mathura and I want to serve Radharani. So they took her inside, and very innocently he asked, who is Radharani? I don't know. So they said, she is Radharani. She said, okay, I want to serve you. I'm an orphan and I have nobody. If you give me food and accommodation, I'll serve you whole life. So Radharani says, fine, you come. And now this gopi, I'm talking about just one single day in Krishna Leela. So she started serving. She got a very good opportunity. Radharani seva andiంచడం మొదలుపెట్టింది అన్నమాట. చాలా చక్కగా సేవ చేస్తుంది. And what did she say her name was? Ramika. What was her name? Ramika. So Ramika gopi. So my name is Ramika. This Ramika gopi చాలా చక్కగానే రాధారాణికి సేవ చేస్తుంది అనమాట. రాధారాణి కింద కాలు పెడితే నీళ్ళ లోపల పద్మ పువ్వులు లేదు గులాబీ పువ్వులు పెట్టి, లేదు ఆవిడ పడుకొని ఉంటే వెంటనే ఫ్యాన్ చేసేయడము, లేదు ఆవిడ తింటే కూడా ఫ్రూట్స్ చిన్నగా కట్ చేసి ఇవ్వడము, ఏదో రకంగా మేబీ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ అంత చక్కగా, కానీ ఏదో రకంగా రాధారాణికి సేవ అందిస్తుంది అనమాట. చాలా చక్కగా రాధారాణి got very impressed. This Ramika gopi, Krishna, he called himself Ramika. My name is Ramika. So this Ramika gopi, she started serving very beautifully, cutting the fruits, decorating the flowers, putting sandalwood paste, putting scented oils on Radharani's head, massaging her head when she is sleeping, massaging her legs, just serving her very nicely. And Radharani was so impressed by the beauty of Ramika gopi. So one day she was telling Sakhi, this gopi, she's so beautiful. When I see her eyes, I just remember Krishna. When I see her lips, I remember Krishna. She looks, so much like Krishna. So they were just discussing. So this is going on. She's, doing very good service and everything. And Radharani, she got a lot of mercy in her heart. So she thought, she's serving me so nicely.
but I'm not reciprocating. I'm supposed to also reciprocate to her. So they just called her. Ramika Gopi, Radharani is calling you. So Krishna just came. And Radharani said, I'm sorry, I didn't reciprocate you properly. You're serving me so nicely. But you are in that same sari, the grey color tone sari. And whoever serves me, I want to reciprocate them in a good way. I want to give a lot of gemms and saris, so please accept. And Krishna says, no, it's all right. I just want to serve you. I don't need anything. No, you just, because Krishna was worried, once he takes it, he has to change the sari. No, I don't need anything. And then Radharani said, you are poor, so poor people, they are a little shy by nature. Don't feel shy, you just take it. And she says, no, I don't want it. And then Radharani says to the Sakhis, she's so shy. Maybe you can undress her and you can make her wear the new sari. And Ramika Gopi is like, no, I just like this sari. And they are like, no, you just come with us. And she is not listening. And then Radharani says, okay, don't take her anywhere, do it right in front of me. It's all right, we're all ladies. So you just change her clothes and let her come in the new sari. And Ramika Gopi is like, no. And finally, they did it. They just removed her sari. And what they see? Here stands Krishna. And for that one moment, everybody was just standing. They didn't know what to say. And after that moment, everybody started laughing and laughing. Oh Krishna, you can just do anything, right? So ఈ రమిక గోపికి రాధారాణి అంటున్నారు అన్నమాట, నువ్వు ఇంత చక్కని సేవను నాకు అందిస్తున్నావు, నేను నీకు వెనక ఏమీ ఇవ్వలేదు, అందు గురించి నేను చక్కని చీరలు చక్కని ఆర్నమెంట్స్ నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అయితే రమిక గోపి అంటున్నమాట, నాకు ఏమీ అవసరం లేదు. రాధారాణి అంటారనమాట, నీకు చాలా సిగ్గుగా ఉందేమో, ఏం పర్వాలేదు, నువ్వు ఇక్కడే బట్టలు మార్చేయి, మీకు కొత్త చీర వేసుకుంటాను, ఈ చీర బాగాలేదు. శివుడే నో అనడము, రాధారాణి ఫోర్స్ చేయడం, మొత్తం మీద సఖీలు రమిక గోపి గారు చీరను తీస్తే వెంటనే అర్థమైపోతుంది ఏంటి ఇది కృష్ణుడే అని. అయితే ఆ గోపికలు అందరూ ఒక నిమిషం వరకు అలానే ఉండిపోయి అందరూ నవ్వడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. కానీ రాధారాణి నవ్వలేదు. రాధారాణి was not laughing. What was Radharani doing? Can anybody guess what was Radharani doing? She was crying. Radharani was crying. Radharani was crying and Radharani said, oh Rasika Nagar, who taught you this behavior? Who has taught you this indecent behavior? రాధారాణి అంటారనమాట, ఓ రసిక నాగర్, ఇలాంటి బిహేవియర్, ఇలాంటి ప్రవర్తన నీకు ఎవరు నేర్పించారు? నువ్వు నాకు సేవ అందిస్తావా? జన్మాంతరం నుంచి నేను నీ దాసిగా ఉంటున్నాను, నువ్వు నాకు సేవ అందించడం ఏంటి? నువ్వు చాలా తప్పు చేసావు, ఇక్కడికి రా. వెంటనే she starts crying. Radharani said, Rasika Nagar, I am your servant, life after life. Who taught you this indecent behavior? How can you serve me? Come here, I will serve you. And immediately, Radharani takes Krishna by hand and puts him on the throne and starts serving him. And she cleans Krishna's feet. And how does she clean it? With the tears of her eyes. She's crying, saying, my Lord, how could you do this to me? I took service from you. Am I taking service from you? I'm not able to take it. మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎలా సేవని తీసుకున్నాను? I'm not able to take it. నేను తీసుకోలేకపోతున్నాను. She starts crying. She starts serving Krishna. So here, Krishna wanted to serve Radharani, right? But he was not getting the opportunity. Devotional service. Even Lord wants to do service. Even Lord wants to do devotional service. Some kind of service. Seva to the devotees. He wants to do seva to the devotees. He wants to do seva to himself. So here Chaitanya Mahaprabhu, because he's not getting opportunity, he wants to serve Radha and he wants to see how Radha serves Krishna and he also wants to serve in the same way. But we take devotional service as a joke. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami used to say, don't think devotional service to Krishna is a joke. Don't think devotional service to Krishna is a joke. But do we value devotional service so much? We are always looking for our convenience and inconveniences to do seva. We understand everything, but we don't put it into practice. కృష్ణుడు కూడా సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నాడు, కానీ మనకి
సేవ చేయాలని భావం ఉంటుందా? మనం సేవ చేయాలనుకుంటాం, కానీ మనకి ఎలా అనుకూలంగా ఉంటే మనం అలా చేస్తాం. మనకి అనుకూలంగా చేయది సేవ కాదు. దట్స్ అ బిజినెస్. యు ఆర్ కంఫర్టబుల్, యు డూ సర్టన్ సేవ. దట్ ఈస్ నాట్ సేవ, దట్ ఈస్ నాట్ లవ్, దట్ ఈస్ నాట్ డివోషనల్ సర్వీస్. మనకి అనుకూలంగా లేనా ఉన్నా ఆ సేవని మనం అందించడానికి తయారుగా ఉండాలి. That is devotional service. And that comes only with complete surrender. Comes only with complete surrender. So surrender means what, Mathaji? Surrender means coming to the temple every Sunday. Surrender means to pay pranam. No, that is not surrender. Surrender means putting off your false ego, throwing it in the dustbin. I give you a very small example. Today in the morning, I asked Vasudeva Prabhu. He was chanting. So I asked him that there is the Akhanda Harina flex thing. Can you put it? It was morning, Vasudeva Prabhu annanamata. Akhanda Harina taluka flex akkada undi. Koncham pettestara. Adani jabam chestanaru. Ventane వెళ్ళిపోయారు. పెట్టడానికి ప్రయత్నించారు. మళ్ళీ బుద్ధ ప్రభు వచ్చారు. మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి పెట్టారు. Is this seva difficult? What I told him? నేను ఆయనకి ఇచ్చిన సేవ కష్టం అనుకుంటారా? Yes or no? I can't hear you. Is it easy or hard? I just want a reply. Easy or hard? It's easy. I asked him to put the flex. Was it easy? Yes or no? Yes. It was difficult. Now, let me give you a small example. If I would have given the same seva to Rasesa Govinda, I would say, Rasesa Govinda, can you put that flex? Can you put that flex? He wouldn't do it for 10-15 minutes. And then I would have asked him, Rasesa, why didn't you put the flex? Iదే seva నేను Rasesa Govindaki ఇస్తే ఆ సేవ అవ్వదు. It's very difficult for him. అతని కోసం అది చాలా కష్టం. ఎందుకు? నేను Rasesa Govindaki అడుగుతాను, బాబు 15 నిమిషాలు అయిపోయింది, ఇంకా ఫ్లెక్స్ పెట్టలేదు బాబు. The first thing he will tell me, Mathaji, జపం చేస్తున్నాను కదా, ఈ రౌండ్ కంప్లీట్ అయిపోతే పెట్టేస్తాను. మధ్య రౌండ్ వదిలేస్తాను అనుకోండి, మళ్ళీ కంప్లీట్ చేయాలి. He would have told me, I'm doing this round now, so I'll just complete this, just 5 beats are left, so I'll do it and then I'll put it. If I would, even after 15 more minutes, ఇంకా 15 నిమిషాలు వెళ్ళిపోయినా కూడా శ్రీ శ్రీరామచంద్ర భగవానికి జగదాపరివేశ్వర మహారాణికి ఇంకో 15 నిమిషాలు అయిపోయినా కూడా ఆ ఫ్లెక్స్ అక్కడ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఐ ఆస్క్ హిమ్, Rasesa, ఏమైంది బాబు, మాల అయిపోయింది ఇంకా పెట్టలేదు. Mathaji, I didn't get anybody, I can't put it alone, so I didn't get anybody, I'm just looking for it. So I say, okay, you can take this devotee into it. After 15 minutes, inka flex ఉంటుంది. Rasesa, why that flex is not there? Mathaji, where should I get the scissor and the rope? Mathaji, where should I get the scissor and the rope? Scissor and rope ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి, నాకు దొరకట్లేదు, నేను వెతుక్కుంటున్నాను. After 15 minutes, that flex will still not be there. I know, with my experience I tell you. Rasesa, why you didn't put the flex? Mathaji, I was thinking, do you think this is the right time to put it? I mean, the Akhanda Harinam is not started yet. Madhu Gaura Prabhu is still going to put his harmonium. Inka start avvaledu. Do you think this is the right thing? Mathaji, మీరు జపం చేస్తున్నారు, మీరు నేను డిస్టర్బ్ చేసి ఇది సేవ చేస్తున్నారు. Do you think that is offense, Mathaji? మీరు ఏమనుకుంటారు, ఇది offense? I'm telling my experience, my experience. Do you think it's offense, Mathaji? No, Mathaji, actually, is this right to put, because maybe we could put it in the case. Now, see the difference. I'm just trying to give you an example. See the difference. The seva is very simple. I've asked to put the Harinam there, right? How much time it takes? Just put your mala back and put it. But if you see, Krishna consciousness is simple if you are a simple person. Krishna consciousness is complicated if you are a complicated person. Seva chala chinnadi. Mala bag వదిలేసి పట్టుకొని పెట్టేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ మనం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటే, మన యొక్క మనస్తత్వం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటే ఏ సేవ అయినా మనం సులభంగా చేయలేము. వెంటనే మన మనలో ఎంతెంతో క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి. అలా ఎలా చేయాలి, ఇలా ఎలా చేయాలి, ఇప్పుడు చేయవచ్చా, తర్వాత చేయవచ్చా, నా మాల అయిపోతే చేస్తాను. That's not the way to do seva. Complete surrender is, I don't care about the mala.
seva. Krishna wants to do seva. Krishna wants to do devotional service. And we are getting devotional service and we don't want to do it. We don't want to do it. With every devotional service we have a small star there. Conditions apply. ప్రతి డివోషనల్ సర్వీస్ కి చిన్న స్టార్ పెట్టాము. కండిషన్ అప్లై. నిస్వార్థంగా నాకు అనుకూలంగా ఉన్నా లేనా ఇది నేను వెంటనే చేసేయాలని నాకు మనస్తత్వం లేదు. ప్రతిదానికి కండిషన్స్ నిస్వార్థంగా వెంటనే గురు you shouldn't be using your brain. That is surrender. Every time the Guru says something, then you will put your brain into it, then you will mix it, then you will bring out some product. It doesn't work out. When you hear radio, you just put one channel. You don't put all channels. మనం రేడియో పెట్టినప్పుడు ప్రతి ఛానల్ పెడితే అది అవ్వదు. When the Guru's brain is working, the Guru's brain is working. You switch off your brain for some time. You switch off your brain for some time. Just follow what your Guru says. Sorry for giving that example. Did you mind it? No. Did you feel bad? If you have more examples. Did you feel bad? No. You didn't feel bad. But I tried my best, then you feel bad. My God, I'm unsuccessful. Unless you feel bad, you won't change. Maybe I'll do it again some other time. Yeah. My whole intention was to make you feel bad. You need to feel bad. You need to feel bad. You need to know, look, I am like this, right? That's the duty of Guru, is it not? That's what he tells me. He says, Mathaji, you're my Guru. Okay? It's my spiritual, my Siksha Guru, so that's my duty. I need to check it. Chaitanya Mahaprabhu incarnation is very, very, very rare. And if we don't take this opportunity, we are foolish people. We are foolish people. We are foolish people in the right sense. Chaitanya Mahaprabhu, when he took sannyas and he went to Varanasi, ఆయన సన్యాసి తీసుకున్నప్పుడు వారణాసికి వెళ్ళారు. వారణాసికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రకాశానంద సరస్వతి చైతన్య మహాప్రభుతో అంటున్నారనమాట, నువ్వేంటి కింద కూర్చున్నావు, మంచం పైన రా. ఎందుకు? చైతన్య మహాప్రభు ఒక బ్రహ్మతేజం కనిపిస్తుంది అనమాట. నువ్వు పైకి రా, కూర్చో. నువ్వు మంచి సన్యాసివి, ఎందుకు ఇలాంటి హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పడం చేయడం ఏంటి? నువ్వు వేదాంత గురించి మాట్లాడవచ్చు కదా. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంటారనమాట, నేను మూర్ఖుడిని, నాకు వేదాంతం పెద్ద జ్ఞానం ఏం లేదు. నా గురువు చెప్పారు నువ్వు మూర్ఖుడిని, హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేస్తే ధరిస్తావు, అందు గురించి నేను ఎల్లప్పుడూ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేస్తాను. అయితే చైతన్య మహాప్రభు నిజంగా మూర్ఖుడు అనుకుంటారా? అసలు చైతన్య మహాప్రభు ఒక లీలామృతము. మనం చదివితే చైతన్య మహాప్రభు చిన్నప్పుడు పేరు నిమాయి పండిత్ అనమాట. అయితే ఈ నిమాయి పండిత్ ఎంత విద్వాంసుడు, ఎంత స్కాలర్లీ పర్సన్ అంటే, ఒకనప్పుడు కేశవ కాశ్మీరి అని ఒక మాయావాది సన్యాసులకు వచ్చి వేదాంత పోటీ పెట్టారనమాట. ఎవరు సరిగ్గా వేదాంత గురించి మాట్లాడగలుగుతారు, లేదు సంస్కృతి ఎవరిది మంచిది అని. అయితే చైతన్య మహాప్రభు, కేశవ కాశ్మీరి ఇద్దరు పోటీలో ఉన్నారనమాట. అయితే కేశవ కాశ్మీరి గంగా నదిని చూసి అక్కడ నిలబడి వెంటనే గంగా పైన 100 శ్లోకాలు రచించాడనమాట. రచించేశాడనమాట. అది ఎంత స్పీడ్లో? వాయు వేగం, మన వాయువు అలా వెళ్ళిపోతే ద ఎయిర్ బ్లోస్, అంత స్పీడ్లో 100 శ్లోకాలు